Inside Story Uganda, real source of political updates. Who is questioning a number of medical facilities in America? Nambozi mwana wa president chifu obwongo bwamwe chifu cyo kibi kikonde mingibo nabagereka bwazadi bweru ngati muyomba nambozi ali bweru ngati muyomba kati mu bwongo bwamwe babo kwata banambozi I think no ofono parliament discussing ofono you are idiots. You talk about members of parliament. Discuss the issue why they fought. Mutamani yanga ko parliament. Amu ya East Africa yabayitanga mulwani nula binganga. Nula bimputa. Wait, so kati mutamani ranga mu. Abantu balwani. If you can fight in the parliament, why should somebody fight with another? Attention kwa yali against ina ampali nali jiuziza. Gwe. Kubanga kwa muganda wo. This is a problem of analysis. NRM people are bitter. Naduli spits fire. His son spits fire. I spit fire. Muchala njiba yatuka nokuleta bobi waini wakaya agala mukwano mukazo mukadde. Anger. Why Museveni has served the interests of the opposition? Ababita bawadde. Ntiro kwago. Kati nofono mnyivu. How do you feel? Omusajja ali musatiyo n'empaleyo. N'engato zo mwayambadde. Ali mu nyumba ne mukazi wo. No mukuba no mukuba embaze ku mutwe society is a provocation. Lukwago is a work of Museveni. Kampala State Authority is under the central government and Lukwago is a staff of Museveni. He goes to a panel driven in a 500 million car starts abusing Museveni. Kamukube ofuna mukube lwecho boli mukozi wa ovuma wachi biribi abaganda bagampo cyabijja nebibye ebya Museveni mubirekeyo no sango no opposition leader ayine mishinga ayina billion meka kwa kugonde ku budget ye oruva mu motoka avuma Museveni kuba mayinja temunna batutandika butana kati opposition Tamale twagala kujja mu opposition ye government kati wachirabawa did semo get enjoy those facilities mu government city katika somola beche nkugamba ekitabo kyensoma kino bakiyita again at crossroads. Yes. Again at crossroads ku page 32 Tamale Mirundi ekitabo kya Tamale Mirundi yakiwandiika ng'ennaku z'omwezi completed at 5:33 ndoza am kumacha tunakuandika kumacha on the 21st of April 2017 atebo nchimye tolabye timbadde mu library yange badina zokusedda nkulonjeko kumacha zikasaba mpa mataga ngenda mu foundation yange kwekolera bya ngazira mu politics mwaka zaki bakwa matanga namungona namungona agende na mataga this man Canadian is going to solve the matter. Page 32 who keeps Museveni in power? Chibuzo. After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Kaguta Museveni. My observations are based on three factors. In almost all African countries. In almost all African countries, where the incumbents have been defeated, there are three other remarkable factors. Number one, the opposition is fragmented. Not in Uganda. Okay. In many African countries, political parties rotate around ethnicity and renders effort to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being moles of the regime. This means that the incumbent in such cases controls both the party and the opposition. In Uganda, the opposition does not have the urge to remove Museveni. They are comfortable. But fragmented. It's a fragmentation kitufu naye tebalina aji nti tebagala kujjako singo yole nkobe kati eziri obusite mozize mu national park zikuluma zamanyira menvu ziri comfortable ezebusema ziri comfortable ziri wana nawe. There is no reason why an opposition person in Uganda should agitate for power. Byonna biyina. Where do you find an opposition person nga ali kufasirira medical mu America
nenga badukira ku misinde. Where do you find a government nga omuwala wa DP yata naweza na miaka mu parliament bwe yafa bamukubira emizinga 2 mugumu abiriga bamukubira emizinga 2 mugumu? Can this apply? If it was me who was sick nga neta gagena mu America na reso sente yalizifulumiza ekitegeeza opposition mu Uganda teyagala power eri comfortable. It helps the president. Yes. Honorable Namboze bwalwala n'abeera mu America nga bamujjanjaba. Agamba yo omulwadde omulala w'enaalimu. Tebaliyo. Anti bali Muwanga Lutaya yasalawo agende awagire ono mukwano gwo owa Jema. Basalirwa. Muwanga Lutaya. Mukodome wange. Omumanyi Muwanga Lutaya. Omwogezi wa NRM mu Rwanda. Yes. Why? Omwana we yabula omulimu mu gavumenti. Bwanika yagumuwa. Omwana wa Muwanga Lutaya. Bwanika wa Chisu. Chairman yawo omwana wa Lutaya ku district. Buchana yakwata omwana we namuteeka mu police. Buchana omumanyi? Bamunyigiriza omwana we mu police n'abona eddalu. Nga bamunyigiza kubanga mwana wa Buchana. Abanga abali mu gavumenti nabagamba mwijeko amanya gange. Baligazako di ngage anti you just can't denounce the name. Abali mute babamanyi. Onali mu parliament gwe bamanyi is because of merit. Mugezi nnyo. Abalala gye bali siba merit. Anti siba uti onali wote yali yeteekako. Two medical doctors of mine. Bakola ebigezo. Ogenda okusoma masters. Ng'olina kukolera mu malwaliro ga government. We are rejected because of the name. Ina ekyobola bakugalaba era azemu ayambadde bikala byabwe labalaba nabagwe baaloga bazemu ebyambalo byabwe ebikofiira byabwe byayambala abaana bakugamba. You say you are intelligent but it seems you are mad. Naye wammamu abawagire NRM abaana bamwe tebatera kufuna emirimu mu gavumenti manyi bangi NRM ne bamukwata kayikula yamujjangayo yekka nti era kati baagala ofuna asibwe naye Yerukwaga yavumye Museveni ate Museveni we yabeerera luli Mabike yavuma Museveni n'amuvuma ebubi nnyo gundi n'amunonya Nyakaana yakuba Mabike ngumi bamutwalira ku kitande mulago amalayo omwezi mulamba nga tategeera kati poliisi n'emunoonya Museveni yababuuza why do you look for this man who has beaten somebody who is abusing me? What did you do to the one who was abusing me? Who abused me? For provoking this man. Police teyakwata. Yali enoonya Nyakaana akubyono. Kuba police eri mu mawulire beera kwani. You are captured. Ali mu people captured. Government is captured by the media, imperialism, and sabotage. Naye nga tebagisuula government ngeri. Tebannayagala. Buli mbazi gy'okuba mu muti tebajja kusuula Museveni mbuyeekera tebali abusobola naye toyinza kuddira mu situation of economic hardships and you target working places of people n'okwata bodaboda z'abaana ziri ku police zitudde to create an army of unemployed people to overthrow the government. If you don't see it, you will see it after. When I tell you 10 things, I see 8. Ngenda point number 2. April 2017 nakugamba nti opposition ya Uganda tesobola kujja ko Museveni mu 2020 bali comfortable mamaje banalaga chokamba Betty Namboze kati ayagala kubeera mu mbeera nga government emulabirira ate afuna ki kubanga bwebera mu government ye bajja bimuvunana mu government ye tajja bifuna you rather remain here and I'm enjoying my marriage. Why? Tina mateeka gajifuga ewango leta yo faza anamule kuki obufumbo bwange buli ku Bible oleta yo sheke ndi musiramu kibola bantu fe mu Baganda tuyina omutaka Nadduli Kibaale olwokuba Kabaka abeera n'abakazi bangi Nadduli Kibaale awozesa Kabaka n'amukuba n'embooko ne yeetondera abakazi be mu tradition ya Baganda na omutaka Nadduli Kibaale genda obuuze te omutaka Nadduli Kibaale omulimo gweki kuwozesa Kabaka n'abakazi be n'amukuba embooko to control him obuta violate. Buganda is democratic. Abaliba sente bebajiretedde obuzi. Okay. Point number 2. Another important factor
is where the opposition has mobilized the masses against rig elections, or the incumbents refuse to concede defeat in the case, as in the case of Yahya Jammeh in the Gambia. Kakati ochiraba nti Museveni tababba bululu nebe mumuleetera bennyini okuvuganya naye lafebo ndikati bawani kabuleta bawe katumba waffe bawe Bobi Wine abawangula kwolo kwennyini Amuriati abawangula kwolo kwennyini nabaga nti Amuriati mu tradition ya abateso omwavu tayambala ngatto era kitaye wa Amuriati yali mwavu nawasa omukazi omukyoli nga talina sente zigula mukazi munde kakati ebyo ebigere byali bitegeeza bwavu mu tradition yaabwe tradition y'abateso atayina n'abalunzi b'ente buli nkofiire yina onagirako akamu kana yina ente nga 2 onagira obwombi oyo yayina nga 5 ayambala nga muzeeyi abambala zino emanayo yonna oyina okuba nga ova ku muntu 15,000 era buli gana libeeramu ekide buli ekikumi naawe gyoyambala nange enyambala eyo ngeya muzeeyi ati ye yabugagga bano be bankubye emmotoka zange zonna ne bazimalawo n'abaana bange ne batuuka okusanabagabane mumpeereze ku ssente wadde empologoma bwejonjoba enkuba teyenkana pusi naye esibira ku mbwa nkya bankubye ne bantuusa ku sayizi y'embwa naye okyalemeddewo yanti empologoma bwejonjoba enkuba goga nti ogiyitambwa tefuuka pusi nange resources zange zibaddewo emyaka 10 nebazikubye wonna nennemerawo oba president bubafiiriddwa omusango okyali kukufiire ya rawundi kati mpetako kati enkufiira mpetako obetako oluyi gabalunzi bente kati enkufiira mpetako oluyi. The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example in Burkina Faso fits in this case when the army played a big role that ushered in a new administration. The same applied in the Central African Republic where the foreign intervention paved way for the new regime. Naye Burkina Faso bayingiramu ne batabula ebintu. Andi nabagamba nti Uganda the army was outlawed. Kubanga tulina systems multi-party movement, any other democratic. Two, our soldiers educated, cannot contemplate. Mubakunamira ne mubakunamira. Ne mutwala bakabapa 10. Ne mbateekamu abamaje ne bawala banga mubba. Nabanja ayita maje mbadi jangu tuyambe ku mazzi. Sente muzibawe. Mu ministry disaster preparedness mu kiwamaje. Anti ge gakola. Bawa minister defense or UPDF. Anti ge gakola lwaki obayita. Nodira omusajja wa meband afuwe ekigwala tayina na majiga agenda kulya buwefu naye nalabanga Jeno Kayanja addidde kamiliyoni motoka mayinja ya lukaga gonde makagenge mike ya lukaga naye ona akulya bandi ya military yayina ki oyina nokusanga nga tayina yadde nga bwava ku ekyo kufuwe ekigwala atalaga kuwalaji tayina kayina naye nga babatundidde batimba kunamira Kayanja atwala center atwala meze Jeno Kayanja ali mu bayimbi. Why don't you help the army band? What do they have? How do they feel? Bwanga bayimbi muina abayimbi mu army band kyogamba ne kimotoka kyabwe tekisiba lwakuba traffic tekikwata neba Kayanja bagwa bayimbi sente mukuna midama jo kumala ebbanga mu mulinde nze bambulira bwacha muzeyi yayende bajja kutulaba mpunamenyo mpuname parliament we mulya sente nga mwe bali batudde bali beera wonga olunaku lumu ekyo kolyo nali mujibaza abantu ne bagwa obusuma. Finally, the death factor can stop the incumbent. Yasonga yokuna. Unfortunately for the Ugandan oppositions, all the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I have always compared Ugandans to a divorcee. It was almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, reading it of a single-party dictatorship which has been replaced by the multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. The North African revolution of 2010 did not affect Uganda either. The question is, because Uganda's history is very unique, Ugandans went through the UPC Kabaka struggles of 1966, the Idi Amin Madras regime left 500,000 Ugandans dead, the military juntas, and finally the NRM takeover in 1986, which came up with innovations I mentioned above. Such people are not excited about change. That's why
eye saying Gwarebieko ye mwana, which literally means a bird in hand is better than two in the bush. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country to the Banyankole Kweterana Cooperative Union. After 30 years in power, it would be political naivety to expect that another Westerner would take power. This would mean that the region wants to retain power for over 50 years. The situation renders the presidential bids of people like General Mjisha Muntu Greg, Dr. Kizza Besigye impossible because people from other regions regard it as sheer arrogance of the Banyankole. This gives Yoweri Museveni leverage over the contenders from Western region. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of the informal sector by the mafias. In Kenya, Raila Amolo Odinga keeps the government on toes over matters of corruption. In Uganda, it is the opposite. The opposition are avoid engaging in battles against corruption simply because they are beneficiaries. What's more, high-ranking members of the opposition are served under Museveni's government and therefore share the mistakes of the regime. In the public eye, they are as guilty as Museveni. In politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political clout. It is always advisable to bolt the way Levi Mwanawasa did when he resigned from the stinking corruption in Chiluba's government. He bolted before he was sacked. Olava, nti lack of analysis. Butategera bwabwe naloga. Tetu mujozi atawangulwa ngakawangula lutalo. If you want to defeat a tiger, dress like a pig. How can this man who sleeps in his Zana defeat him? The issue is not where he sleeps, his brain. Do you believe that the pilot of Bill Gates sleeps in the same house where Bill Gates sleeps? But when it comes to piloting, Bill Gates such man. Yes. He waits for the pilot. He waits for the pilot. So the problem, it does not mean where he stay. Gwaliyo sulawa. Naliwa amawulire nga gwe nawe oli gate man in London. Kakati the issue is privilege, accumulated wealth based on privilege. What if I also get the opportunity of marrying the daughter of the next president? Things can change in my favor. Kakati kastate mutagera. Nti, who created Bobby Wine? NRM created Bobby Wine in two ways. Bebamu take out, Bebamu Anishibina Jab, thinking that is controllable. Gundi Namu Amsterdam Namu Babako. Robert Amsterdam. Yes. Namuyingiza musai Nafuga agent Achibakoze. Ugandan elections of 2026 are going to be like the Kenyans. Kenya has seen the most peaceful election. For the first time? Yes. But your violence. But you since 1992 button Kokoro. Gondi abaina wawuli tekoka ndiko nga inabi yako lakati. But you travel ban. Wawuli tekedi tumwenenga yoge. Tibamu jena yebi siye yagana kaka ukugenda mu parliament. Safe houses wazuli teko. Iya means zavao oba bazimanaging properly. But safe houses have been here since independence, part of the police force to separate criminals. But mekubera wam. Zaliu. Zaga wenu ne yagula safe enyumba bidi za safe houses naziteka manyage. Nagenda nazo. Safe houses have been here. But misusing safe houses does not mean that safe houses are not needed. Kakati bano tebabala. Nti, why is it that Museveni is fought by Westerners? Mudi the government mujifura Banyankole kweterana. But the difference is the Banyankole kweterana shareholders can sit and remove the head of the Banyankole kweterana. It's only Banyankole kweterana members. When it comes to government, no. A leader can be coming from one area, does not need into more controlling. So, tukirize mwaba Western ba matembe ba muntu bana badeba mulwanyisa mwe mujeko nga bamuteka kono kwa Uganda mujifore they incited the Ugandans to back Museveni. So would rather have Museveni to Uganda. With the angel the devil you know is better than the angel you don't know. No benyini bakugamba nti MPCO wanyu wachiriwe kuli amagomba abantu kwe bamanyiko yoyo Museveni defeats you. Ejokubiri
bano kana akakundi akabba kadde kakozesa amawulire ga monitor ne bokedde nani amawulire gaabwe to paint Museveni negatively nabagamba nti mu Buganda batugamba nti step mom Yasmi yalinga omwana wa mujjawe anti hirugundi soyiro afaanane bubi naye abajja bwe baatuuka baaga nti yeetaaga kunaazibwa bunaazibwa face erabikako naye ono wa bizigo wakuta mutuwono tumunazi. So whenever you want to smear people and say you are more popular than before mwarwanyisa Bigirimana ebizimbe bizimbiddwa wani yali abiina Bigirimana baali bamusibye bine ebya kooti azinje kooti yanti tena bakweza naye bamugana n'ogenda okutula mu ki tanaweza omyaka 3 awo bali bamuganye kubanga National Security Fund agenda gikiikirira mu bumeme ne bamukuba ne bagamba nti Bigirimana nti yafunye ettaka egindi ne bamucompensatinga nekivaayo nga nembagamba nti you people was he not entitled compensation okuva mu land fund tufunye list y'abantu bonna bemwacompensatinga kati you look abazimide kooti ne Bigirimana yanyiga nganzi yakawandika ebitabo nga 5 awandiise ebyekukkola ku gundi awandiise yabawona Bigirimana awandiise bali bamutwala mu Prime Minister's office defending the first lady because the attacker was on the first lady. Bigirimana was attacked, which is the unique thing in Museveni's government. Muwanga alleged, not alleging, he put it in writing. The first lady traveled to Israel 8 times in a week when he could go to Civil Aviation Authority. Nachizula and from Tel Aviv it went 8 hours. Kati kweka enyenye imiranga ko ne mubanga naddayo. Muwanga tudde nengalabi. Nese jembe atudde wali bamwongeza ne sente. Yuni ngobyo bigamba ni mu government y'omuntu. You make ebyo sibye bibezaho government eno kubangera eno government josobola okubeeza no yogera byo yagala no wayiriza yo mukulembeza afuga neta zimba kibiina biyamba president Museveni ng'omuntu so alyoke nabyo tiza kama musajja mugagga nogende wa hamu nomugandi mwenga abagagga temanyi ko sente za mugwenga toyina hakwa manyozi ko sanga toyina. So you cannot tell the president that he is using a wrong method. But if another one alibiye yambisa jakugwa ono yamanyi method ye yabakwata n'abasibamu sakujimeza akasajja akafunza omusajja mu nyumba ye singa bwajja bubiri ayi sajja kano kayesa yajayo pistol kamugandi don't tempt me sir. Who are you? I've been sent here sir, but this is a private residence. Yes sir, those are my visitors. Why do you knock on the gate? Nobody is allowed to get out or enter sir. Koga na nyinimu yali musade muye nava bije bimba byange biba biraba nava nakaga nakubira mu hose. Has this crisis reached this level of arresting me? Namugandi nzo sirina mu kibuga simanyi oyo javudde nadda mu kiruga ajajaja moto chika budaki rescue force yali amaze okuyingira naye ate rescue force teyakwata ku kasajja kano yajja oye akasajja nekekala kansa nikagalaga kamala wenna kujja nekafumba ne chai singa kamuga nti towa serwale nga kaze yo mrefu towa serwale yali ajijjamu kali kama samu omutu yenye ebigere singa bwajja bubiri rescue front bwajja kati yamanyi bwabazajja nakugati yalekira omusajja return that money from the central bank. Linda katono rescue bwajja ate yatwala semaka kasigala unga kekala kazane gate nikachigala ate bana bali semaka nava mu nyumba ate kagera waliwo pate gendo okubeera abali ku gate tebategeera kino emotoka kafufu kati yabe sobolera neyo n'abayola n'abatwala ku gundi kusipi ku ekireka oyo nazanyira mu musango nakalema n'egundi n'oyo akologwe yagobi kati akulo okuvawo kwakulu kitegeeza the international police can pounce on these organic people and the one looking at it ono omusajja omukanada tali interested mu bikadde abo yabagobi yali interested in reforming the trade kuba eyo trade terinaje kiringa kugamba nti motoka zibuliddwa spare. A human being needs spares from another human being. But bano babiyolanga buyozi ne flooding a market. And I strongly suspect
this man represents a very big cartel. Nenga baba bimanya abazungu nabagandi Diamond we are full radinga Boliti deployed 3,000 troops negate Sierra Leone ewa Diamond nebawambe birombe byayo ba African Bond peacekeeping force yali kulembera brigade ya mulingo mu Kenya abangereza bawambe birombe bya Diamond nebadikireringa Diamond watira blood Diamond market ne stabilizing nemugende Congo nemuflandinga embawo nemuflandinga gold. Museveni saved these people by establishing the Poker Commission. Port Mzungu bamitanga Port Omulamuzi. Ye yabawonya. Why? They had not been handled by the international community. E Congo twavayo. Bwetuze yoda byeche tubiyeyo. Bano baflandinga market ya organs was very lucrative. Ngomuntu avamu $1 million gwebatasasudde. This Canadian investor is saying he's going to train the doctors. He's going to put up a modern hospital. In fact, bagala muwali eri abalema aliteke musende. He's going to train doctors in those nabatwala who cannot be allowed to work in the government. Abantu babagana mu government hospitals. Hasi basobola kola masters. Nabagamba amatwala ebweru. I have friends. Tiate era bodda bakutya bakikolanga era kiringa kya society. LDC. Tero inokoma wanokola bankosi yawo. Kakati mu government chomu eya UPC nabagandi Kafero Congress yali waffe omusajja wa UPC ayina omwana we kukyalo nebajja okulaba Milton nga Milton yayina nalweso agano kulaba abantu ate bwe baba akulyako sente toddayo kulaba mu 7 bakulaba mu strategic place ngo otudde kuba akujjukira did you get where things ebintu bya wabifuna olukulaba ngo otudde bwoti bakuyolerawo Batman special forces wana akulabira bakuyolerawo special forces kati babagamba nti obadde ki ate babagambye bakugamba muzeeya agenda kusinkana nga tannalaba balala bakwata Lugasa bamuyolera egindi bakwata Lugasa that old woman when she saw a crisis in Kampala she wanted to meet the president knows her Lugasa sebale yamuvumanga nti obutasoma abo bwe bonyabonye ekibuga agende ekisozi mu kifo kyo gamba omukazi omukulu ntoli ku appointment naye leave your name and your telephone number we shall contact you to be muzeeya anakuyita bamuyola land of okusiba ng'alimbalala mu kkomera I had to that woman to get out of Mbalala prison Lugasa wali ne bagoba bala disabo benkugambye nti balina qualifications baseka banje obaba bagobe si mobilization Museveni talina kyabawa yaddobawa mu RDC's offices balikozeemu Sekabanja abadde public relations officer wani Betty ono yazzeemu omuganda munne yamugobyemu yali mulamu wange Betty Amongi ye yamuleeta namuwa omulimu bano bwe bazze mu Kampala ti gwobimanyi gwobimanyi Amongi yamuwa bakintu yaleka n'omulimu gwe minsa bwe yazze yamujeewo ate omuganda najja mukyalo kyono kati yakoba wese kuno naleeta nte yafa $1 billion $10 eza kakati mugamba Alcon si yababbira mu sente mu kiweroko kati you are waking up to realize nabagambye nti Roko was created by Cardinal Sohoga. One of them is a Swiss, another one is a German. Mercedes-Benz is a Tuvoga. Zakuliyetingibwa abasajja babiri Daimler ne Benz. Mercedes yali mwana muwala mulungi nnyo era teyafumbirwa nozali lesbian kibula abajita ono Benz eyabulamu muwala we Mercedes mwana muwala Daimler Benz Mercedes Mercedes mwana muwala so kakati Loko gye mulwanira was formed by Cardinal Sohoga naye yo teba Teyina Loko tezimbanga ku kizimbe ne kigwa ne kitta bantu. Hamu tezimbanga ku kizimbe ne kigwa ne kitta bantu. Why? Shiriki. Ekizimbe kyesalidde. Kyekola shiriki wacho. Kyesalidde. Baza kufiira mu nkati kyesalidde nettaka balire kanga libinuse. Kyesalidde. Abasiru bakeera obukeezi. Kyekola shiriki wacho. Kyesalidde. So, kakati unity you can only unite in two ways. You unite in the second round.
if you opposition pact telina makulu galika mugoka. If Museveni fails to get 50+1 vote and he assess his failure is because of you divided your votes, you unite to defeat him. But I can tell you, Museveni cannot go in a second round. Because once he's defeated, it means has risked his past and the future. Avam State was humiliated. Whenever you see Museveni picking a nomination papers as won, Chimati yasoma mathematics. Na yokubuka kutabye ddala okwata kuddala. Tegwa calculator okufa. Enchima igenda okubala. Museveni yasoma empapula. Ababa zeta bikwadda. Kakati eyo option eyokumudeny. You can also form regional political parties. Muteke mu west, muteke mu north, muteke eno agwe ekyo lekyo temukisobola. Kakati unity ya musi unity ekiba wanguza nti omugaga sudiru omu nga yagala ekizimbe tugate abavu mutwalo nti kapa 10 tugate kapa 10 zivemu amataka singa nusula yemu is it numbers kati Museveni nusula ya temusobola bano kapa kakati kye tusobola bafuna mu kimu mu political science batugamba if you want to solve a problem create a contradiction. By appointing Imam Museveni created a contradiction that has forced the opposition to unite. But not in an election, it does not apply in those above factors. So, what not talking about election, to be rooting, working together as the framers of the constitution wanted. Bobi Wine mumukirize as celebrating agende mu bitundu gye bamulonda endongo evuge. Temukuba tear gas. In new spirit, the spirit is let us work together to avoid olunaku lwa Libya olw'okudduka. Omukazi wange wa Dipindo yasanyuse nnyo kuba ekifaananyi kya Mao kyekiri ku gate. Anti yagamba nti bali baba batwala nsinza kukweka mu kikoyi musirunga gwe gwe bakubye bwe batono osigala ng'oyambala obukofiira bwabwe ng'agamba gwe tayinza kukweka mu kikoyi gwe sisobola mukyalo nga yagamba bajja kufubutula ogende odduke nabo naye nga tolina kyofunye ojja boza byololi mukyalo nga yakugamba bwatyo kakati doza yasanyuse nnyo olwa Mao this pacolate. Finally, kalima yingirira mu studio yozayoza ku mukwano gwo magogo ojja kuzi Mao are solving the problem. Your contradiction, President Museveni yataddewo. Nti gundi kakati bo bavuma muhoozi ne bamalayininga ne baga nti walake mwina n'omuntu ava mu nnyumba yammwe abantu gwe baagala katumukube fe ababiri tuveemu baleetewo omulala ne baweereza message ti oyo gwe muleeta will provoke society. Oyo gwe muleeta nti muhoozi mumugyemu noona aveemu akuba muhoozi muleete owokusatu oyo nemubanayizingira mufu wadde muyita mu parliament mufu kati Mao ekibala akimaze. If you see your children disorganizing you ebintu birekere church abomba birekera kapa Mao ye church birekere church waliwo wano omusajja basi meyo habuso ogimanyi omusajja agirekera gavumenti ya Buganda abaana bamutabula naga nti wadde Buganda ewaffe ku kyalo tulina ekibanja ekyaffe omusajja bamuyitanga Kibuuka yeetuga abaana be bamugaa nti abbi ettooke ng'atabbirabo Kibuuka ne yeetuga bamuleeta ku migwe ewaffe ewaka kitaffe n'abagamba nti baana mu muli basiru kitamu abadde abba kulitunda nti abadde abbiraffe n'agamba ow'ettooke nti olyagala mu ssente mmeka tusumulula Kibuuka kitaffe n'akwata ssente n'aziwa ow'ettooke n'awa ne Kibuuka ssente afune abapakasi balimu olusuku lwe. Do you know what Kibuuka did? When he went back, Kibuuka hanged himself and he left a will. Ekibanja nkirekedde Mirundi anti abaana basiru bemba dezibire mmere. There is a situation that forces you. Yes, there is a situation. Dezibire mmere bwe bakuvaamu baba bajinga mbalaze safeguards ekibanja batosaba kiri bamu mmere. Let us ask me am a honest man and very one. President wabere ntungama akuze. President wabere luswera akuze. All of these hotels kubanga bagenda omulaba kakati kubuuze if power changes to another area ezo hotels zinakola in all honesty zinakola kubazi badde zikola mukukuba ono ebyo byonna mubibaze factors
Mpisi ye wanyi. Nti obukulembeze babudde eggulu. Hoteli zino ezerushere zinabasyafuza zigenda kusifutinga. Era ye muyichi yabakola. Muyagamba abakikuyumba bonyabonyeza nnyo. Mbwadde obwa president namwe mwenazeeko enfuufu. Coffee boom eri mu Kikuyulandi. Abasajja bayize ekibuga Kisuumu. Balinda bwa president. Magogo yawasa speaker nga namba 3 tuve kumpewo. No, you see. Nabagamba. These marriages you see in the media are engineered by some people to make it familiar. 2. Until look at the trend. The vice president Yaragabawi. Ani amukusabi. Vice president. Is it a requirement you could vice president? Nembaganti Katagawa Kubidina Katia Chava Kuba to cheat a guerrilla marketing. When you get a market yourself, you must have a brand. It again a kuchukam. Mirundi Kubiram studio. Buvuma musabiri Mirundi yakuba. Kati kaba mawulire. Mirundi yakiriza mushiriki. Siringa bishop yateka ke kutia ya bamweyana. Nakola milioni 10 ku simu ngabivumirira. Bishop Kiganda. Jenji kwambalire mwe kutia. Ekulo bukadobo. Yani Tomalaka tungisa kutia yaba mweyana bamuyita bamweyana. Bamweyana muzimu mulalu. Amusambwa. Omulalu. Nekugabanga mulalu busalira wodiro. Gunywanjaga guli akasasiro ye kutia bishop je yaba ne kutia nenkufira yayo ya mukeka milioni 10 tebigulwako kakati abagezi weche bakola ye akuma kyoto natekamu enjaga ne wala jiyeta jinywa kakati bamwe yananywera ku chupa ne kanze ye kutiyo ino kujambala no kiraga aba nzirabagamba nabagandi banange mugenda okuwemuka mu Guluwana ng'omusajja gwayina shiriki agenda mu shiriki kiro nga shiriki ogiza anti zize tozaba anti shiriki za Katonda mu kisiba zisiba kunjegeri nezigenda bagamba nezikomawo ekirikiro zigenda balumiriza